kuapishwa hivi leo. So majukumu yetu tulikuwa tunataka aweze kutupunguzia gharama ya mafuta na bidhaa vingi venye zimeweza kupanda juu waweze kushukisha chini. Asante sana. Na wewe kijana, naona labda umemkia shughuli zako za siku hivi leo, utakuwa ukifuatilia wapi shughuli ya leo kwa sababu naona hukuenda Nairobi? Kwanza kabisa naitwa Justus Leting. Tuko na furaha sana sisi kama wakaji wa Eldoret. Unajua wote hatukuweza kufika Nairobi kuona the live inauguration. But sasa itabidi tumeenda kuona kwa TV zetu nyumbani ama kwa job place tutakuwa ama online, tutakuwa tunafuata online. Fumoso ndio tunaona KBC siku hizi hizi ndio channel 1 sasa. Tutakuwa tunaenda kuingia kwa platform yao kuangalia. Asante sana. Wewe kama kijana unatarajia nini kwa serikali ambayo inaingia? Unajua sasa ni Hustler Nation imeingia sasa serikalini. Na jambo muhimu kabisa tunataka ni kazi. Sisi kama vijana tunahitaji kazi mingi. Inazimata hata hizi kwa office work ni ile hustle yenye tunaona sisi kama vijana tunaweza pata. Ile kazi ya mkono yenye inaweza tupea pesa. Si lazima iko office work but any job yenye inaweza tupea pesa. Asante. Na wewe kijana mwingine hapa, matarajio yako siku ya leo wakati ambapo kiongozi wa taifa atakuwa kichukua hatamu za uongozi, unatarajia nini? Kwa majina yangu naitwa Nicholas Waero, mkaaji wa Eldoret. Kwa kuwa tumefurahia vizuri sana kama vijana, na kwanza ni kushukuru vijana kama milioni 50 kwa kutimiza amani, kupiga kura, kwenda nyumbani, kaenda Supreme Court, tukangojea matokeo na ikatokea. Kwa ushindi tuko naye. Leo ni siku yetu ya muhimu, tunangojea tuapishiwe na rais wetu wa tano William Samoei Ruto. Kwa kuwa kwamba alikuwa na maono vizuri ya kuwaelekeza vijana kujimudu kimaisha. Sio lazima ukue umesoma ndio uajiriwe ofisi kubwa. Kwa unaweza kuwa tumeweza pata youth fund, tunaweza pata anaweza fund sako, self help group. Kwa kuwa kila vijana tukue kwa sako, kila mtu ajimudu kimaisha. Asante sana. Kiongozi wa taifa anapochukua hatamu, kwanza nieleze yale ambayo unaweza kusema kuhusu uongozi wa Rais Uhuru Kenyatta ambaye anaondoka, na sasa hivi leo wewe kama mzee kutoka eneo hili, matarajio yako ni yapi? Ujumbe wako kwa rais mteule hivi sasa ni upi? Okay, kwa majina ni Johnston Kiblagat, mkaaji wa Uasin Gishu. So mimi kwa matarajio yangu, William Ruto tunamjua kutoka kwa background yake. Vile yeye alikuwa mtu wa chini, tunaijua yenye amaiti wa Kenya atatimiza. Kama mambo ya ukulima, yeye ni mkulima, amefanya ukulima kwa muda mrefu. So sisi kwa upande usini wa kulima, na tunatarajia mambo ya ukulima itakuwa mzuri kwa wakati atashika utamu ya uongozi. Mbolea ndio tulinunua kwa bei ya juu, na yeye juzi akiwa mahali akasema atasukisha mpaka 2,500. So akifanya hivyo, sisi watu wa Uasin Gishu tutafurahi. So ukiona saa hizi nikiwa hapa asubuhi, hatu kufika Nairobi, lakini tuko na screen hapa. Ndio tutangojea yeye tuone kwa hii screen, tufolie mpaka yeye ashike Biblia. Asante sana. Asante sana. Ujumbe wako kwa Rais Uhuru Kenyatta ambaye anaondoka sasa hivi, unaweza kusema nini? Asante, kumwambia tu rais aende apumzike vizuri, retire vizuri, tunamtakia kila laheri. Na Ruto ambaye anaingia sasa? Ruto tunamtarajia saa hii aturahisishe maisha. Unga by next week tutanunua 100 shillings, kilo 1, kilo 2. Alafu mbolea tunatarajia ifike 2,500, na sisi wakulima tuanze kupanda mimea yetu. Na wewe mmoja wa mwisho sasa, utasema nini? Kwanza kwa majina naitwa Bethuel Sang. Unajisikiaje asubuhi ya leo kwanza? Kuna furaha sana. The 5th president of the Republic of Kenya anatoka hapa Uasin Gishu County. So tunangojea matarajio yake ambaye anaenda kutuambia. Kwanza upande wa biashara hapa Uasin Gishu County imeenda chini sana. Tunangojea mheshimiwa akishika utamu ya uongozi, at least aangalie sekta ya biashara na ukulima hapa Uasin Gishu County. So we are happy. Our 5th president anatoka hapa Uasin Gishu, na tunamtarajia, tutamsherehekea siku ya leo. Sina mengi. Asante. Mwisho kabisa, wacha niongee na huyu ndugu hapa. Unaitwa nani na kwanza unafanya kazi gani hapa Eldoret? Nashukuru sana. Kwa majina ni Amos Mahogo. Mimi ni mwanabiashara, niko na taksi ama hoteli pia. Na ninashukuru Mungu kwa sababu ya rais wetu ambaye ameteuliwa William Samoei Ruto. Na nataka kumwambia jambo moja, kwa sababu ni Mungu amesababisha aweze kupata hicho kiketi. Asijaribu kumwacha Mungu. Aunganishe Wakenya wote, na pia kama
kama anataka Raila aende nyumbani ama mzee aritaya, ningeomba pia afikirie vile atampatia package pia yake ya kwenda nyumbani, na amsimamie kama rais ambaye pia anaenda nyumbani Uhuru Kenyatta, asienda tu bure sababu amepigania nchi kwa miaka mingi sana. Asante sana. Regina Manyara, kama jinsi ambavyo unaona, kwa kweli hata upande huu wanataka kuzungumza, upande huu wanataka kutoa maoni, lakini kwa sababu ya muda sitaweza kuwapa kila mmoja nafasi ya kuweza kuzungumza, lakini kwa wale ambao wameweza kuzungumza asubuhi ya leo, umeweza kusikia matarajio yao, wakisema kwamba wanatarajia rais atakapoingia na kuchukua hatamu zake za utawala hivi leo aweze kuangazia haswa masuala yanayohusiana na kilimo, kwani wakazi wa hapa wengi ni wakulima na wangependa bei ya pembejeo kama jinsi ambavyo aliahidi hivi majuzi, bei hiyo iweze kushukishwa na kuweza kufanya maisha yawe mepesi, ili wakazi na wafanyi biashara wa mji huu waweze kufanya biashara zao na pesa ziingie mfukoni. Na bila shaka mtazamaji, kama tujuavyo, wengi wa wakazi hapa tunatarajia kwamba hapa nyuma kuna televisheni kubwa na tunatarajia kwamba watakuwa wakifuatilia shughuli ambayo itakuwa ikiendelea kule Nairobi ya kuapishwa kwa rais mpya pamoja na naibu wake, na bila shaka tutakuwa tukifuatilia matukio haya. Baadaye tutakuwa tukiondoka hapa kuelekea Sugoi, tuone majirani wa rais wameketi vipi, wanafuatilia vipi shughuli hii ya leo. Lakini kutoka hapa katika kaunti ya Uasin Gishu, Regina Manyara, haswa katika mji wa Eldoret, nataka kusema kongoi missing, tukutane hapo baadaye. Shukran sana Beatrice Gatonye kwa hayo yote. Naona pia wakazi hapo wa Eldoret wanakuvisha, nasikia kwa lugha ya mama ni Tinderet. Sijui kama nimetamka hayo maneno vizuri, lakini nikijibu salamu yako ya hali ya awali na Kalenjin, naweza jibu tuna Kimeru niseme muga mono. Now we bring you back to Broadcasting House and we take you to the Karen residence, where we have our reporter Nancy Okware to bring us up to speed with the activities they're in at the President-elect's residence in Karen. Good morning, Okware. Well, a very good morning to you, Regina. We are coming to you live from the Karen residence, that is the Deputy President's residence right here in Karen. And for the past few hours, what we have been saying that it has been a beehive of activity with a number of dignitaries, both local and international, making their way into this residence. And we believe that they have been holding talks with the President-elect, Dr. William Ruto, ahead of his inauguration. And we do expect that any moment from around 9 a.m. the President-elect will be leaving these premises and of course will be heading to Kasarani Stadium, where he will be inaugurated as Kenya's fifth president, meaning that there will be a transition from the fourth to the fifth administration. It has been a beehive of activity. Remember that since yesterday in the afternoon, the President-elect was at State House, Nairobi, where he met the outgoing President Uhuru Kenyatta, where they held talks. And remember that the outgoing president said that he is going to be at Kasarani later on in the day, just to ensure that he hands over the instruments of power to the outgoing to the incoming president. And security has been beefed up around this area. This is the first gate. This is gate A, and security officers have been on site just to ensure that everything goes according to plan. We have been seeing that a number of vehicles have been making their way into these premises, but once they get at this gate, they are screened just to ensure that whoever is in that vehicle is someone who is supposed to be gaining entry into these premises. And if they find out that it is someone who is not supposed to be using this gate, then they are redirected to the other gates. Remember that there is gate B, there is also gate C around this area. In the next few minutes, we expect that we will be getting into the premises and just to see how they will be preparing to exit and head to Kasarani. Remember that there are a number of preparations that will be put into place just to see the first family in waiting ready to head to Kasarani. And we will be live just to give our viewers the latest from the current residence. But for now, there's not much that is ongoing. So I'd like to hand it back to you, Regina, in studio.
Thank you very much, Okware, for that update. Indeed, you're going to be keeping tabs on various parts of the country, including the Deputy President's residence. That's where the President-elect, Dr. William Ruto, and his family is domiciled. But after today, after 2 p.m., he's going to be coming back to State House. Now, what you're seeing is what is happening at the Kasarani Stadium. The doors were opened from early as 2 a.m. and the stadium is already filled to capacity, with organizers as well as security apparatus ensuring that an extra 20,000 sitting area capacity has been availed, where Kenyans who had already or had gone there anticipating to sit at the terraces that are now full to capacity can watch the live broadcast from the screens that are going to be mounted there. Later on, we are expecting over 20 heads of states there that have already confirmed. At least 10 have confirmed, while a few others have also sent official presidential delegations, including the United States of America, that has sent a 5 presidential delegation there that is led by Trade Representative Catherine Leah there. We have Zambia, Seychelles, Tanzania, Somalia, South Sudan, while Congo-Brazzaville there has sent a message and a representative, as well as Guinea-Bissau. Those are just the pictures that you're seeing on screen there. Kenyans already up a bit about the upcoming inauguration. Now from Kasarani, Nairobi, we take you to Kilifi County, where we have our reporter Michael Modiga keeping tabs on what is happening in Kilifi. Good morning, Modiga. Yes, Regina Manyara, good morning. Nipo katika kaunti ya Kilifi ambapo naungana pa na wananchi kunijiza tu kwamba hali ikoje, manake ni shamra matayarisho, wako hapa tu wamesikia furaha kuhusiana na jinsi hali ilivyo. Manake tu ni kwamba leo ni ile siku kubwa, tukichukulia kwamba ama hali ilivyo ni kwamba rais mteule Daktari William Samoei Ruto anaapishwa rasmi kama rais wa 5 wa taifa la Kenya. Na nimetembea katika kaunti ya Kilifi kupata tu maoni ya wananchi. Hapa nipo katika eneo la Kibaoni na napatana tu na kaka, naeleza anaitwa nani na matarajio yao ni gani. Serikali inaingia mpya ya awamu ya 5. Kaka, unaitwa nani na tuambie kwamba unatarajia nini? Tizama kamera. Mimi naitwa Joseph Osoro, ni mwanabiashara katika hii town ya Kilifi. Natarajia mambo mengi zaidi kutoka kwa rais mteule. Zaidi ni wanabiashara wanaongojea ile ahadi aliyoiweka, na watu wengi wana imani kwamba atatekeleza yale anayeondoka kutekeleza. Kwa hivyo tuna furaha tuko katika watu wa hii kijiji, wa hii town. Kuna ukweli ni kwamba mtu huanzia badogo na anamalizia bakubwa. Kwa hivyo tuna uhakika, kwa sababu watu wote waliosimama hapa, Wakenya wengi ni wa hali ya chini, na yeye alianzia pale chini, na huyo mtu lazima atakumbuka wale watu wa chini na ataanza na wale watu wa chini. Na nina uhakika, kwanza niangalie maslahi ya wananchi wa Kenya kwanza, wale wa chini. Tena tuondolee hii kitu inaitwa CPC, kwa sababu mtoto anatumwa mkate maamri apeleke shuleni. Lakini tuangazie kwamba CBC ni mfumo uko umeletwa ili kuweza kurahisisha wakati wanafunzi wanatoka shuleni wao wanaweza kujitegemea. Lakini katika masuala mazima ya masuala ya miundombinu na uongozi, masuala ya biashara, mnatarajia nini kama watu wa Kilifi ili maisha yaweze kuimarika? Kwanza kitu kikubwa ni miundo msingi. Kidogo anaondoka amejaribu kufanya. Tuhitaji Rais Ruto anapoingia kwanza aangalie huko kwenye vijijini, mahali kunahitajika maji kama Bamba, Ganze, Jira, kunahitajika maji. Kitu ya kwanza kunahitajika ukulima, na yeye tuna uhakika yeye kasi yake kubwa ameifanya kwa waziri wa kilimo, alifanya mambo makubwa. Kwa hivyo tunatarajia katika Kilifi County yetu kwanza aangalie mambo ya kilimo, watu wapate maji, hospitali zetu ziwe na madawa. Tunahitaji mambo yale ambayo ni muhimu kuliko yale madogo yale tunafanyiwa. Hatuhitaji mtu aje kufanya vitu vikubwa ambavyo avisaidie ule mwananchi wa kawaida.
So tunahitaji hizo barabara zijengwe, tunahitaji vitu zote zifanyike kwa sawa. Naam, shukrani sana. Pia nitakuwa naweza kupata maoni pia ya baadhi pia wakazi kutoka katika kaunti ya Kilifi. Kaka, karibu. Ni kwamba kidogo wanaona haya kwa kamera, lakini pia kuna kaka hapa. Baba, tueleze unaitwa nani na matarajio yako ni gani sasa serikali ya awamu ya 5 inapoingia? Utakuwa unatizama kamera. Mimi naitwa John Kaindi. Angalia kamera. What I want is peace in this country. Peace is very important. The election has gone and the politics will continue, but we need peace politics. Those who win, those who lose, they should maintain peace. Because now we wait for what will happen, and what we need is a president to serve all people in this country. And that is very important. And I think what we can say for the incoming president is to make sure peace is there and intimidation should not be there. Because if he can pull out his arms to intimidate us, we not live the free, fair, how we have been living. And the speculation which has been going on, and we don't need to see it anymore. Okay, so tunatarajia kwamba Kenya iweze kusonga mbele, wananchi wote wakae kwa amani, na kwamba walioshinda na walioshindwa waweze kuwa kitu kimoja, na makubwa zaidi. Wewe kama mkazi wa Kilifi unatarajia nini? Mimi kitu tarajia, my president is Mungaro, my governor and the top government. But Mungaro should make sure that the problem we have in this Kilifi is losing maji every now and then. Okay. And some document which has been going on, some has stopped, some has going on. That's why Mungaro should pull up his socks to save us. But okay, Kilifi we are really suffering. Okay, sawa. Asante sana. Pia kuna kaka pia patakwenda tueleze tu majina yako, unaitwa nani, na labda leo ni kwamba serikali ya awamu ya 5 inaingia uongozini. Wewe kama mkazi wa kaunti ya Kilifi, Mkenya, tumepiga kura, tumemaliza. Matarajio yako ni gani wakati serikali inapoingia? Asante sana. Kwanza kabisa majina yangu ninaitwa Bernard Kainzaro. Ninatoa shukrani jambo la kwanza kwa Mungu kwa sababu ya ushindi wa Daktari William Samoei Ruto. Kitu cha kwanza, yeye akiwa anaapishwa hii leo, baada ya kuweka chini Biblia, aangalie uongozi wake, uangalie uchumi ule ambao umedidimia hapa Kenya. Kwa sababu Kenya wengi ni mahustlers. Ile bottom up, ile style ambayo alikuwa anaongea itakuwa njema kabisa akiwa atatekeleza. Kwa sababu wengi ni walala hoi. Biashara ziimarike, biashara ziinuke, watu wa pikipiki, mama mboga kama alivyokuwa anasema, wazee. Hiyo ndio itakuwa kitu cha kwanza kabisa hii Kenya kusimama na kuimarika, kwa sababu uchumi umezorora kabisa. Nachukua fursa hii ya kusema kwamba hata ingawaje nchi imepitia hali ngumu ya kiuchumi wakati huu, lakini nina imani ya kwamba huyu rais mpya ambaye kwamba anachukua uongozi leo hatamu, naamini kwamba mambo yatabadilika, na ninaomba Mungu ya kwamba msaidia, mtie nguvu, aweze kuongoza kwa hekima. Wale ambao walikuwa upande wake, wale ambao hawakuwa upande wake, sote tumekuwa watoto wa moja wa Kenya. Kwa hivyo tutapata equal rights na tuhudumiwe sawasawa kabisa. Mahospitali, miundombinu itekelezwe sawasawa. Hiyo ndio furaha ya mwananchi wa kawaida. Kwa hilo Mungu akusaidie sana rais mpya, na Mungu ambariki zaidi na zaidi. Kila eneo la nchi hii tuone uongozi mzuri kabisa, ili na sisi tuseme tunafurahi. Na shukrani sana. Pia vile ningeweza kupata kiongozi wa bodaboda hapa aweze kuzungumza na kijana ambaye anaweza kusimamia wengine wa bodaboda. Kaka, karibu uweze kutueleza tu labda matarajio yenu ni gani wakati huu tunapoingia katika serikali ya awamu ya 5? Wewe kama kijana ambaye unaangazia vijana wako hapa, na pia vile waendeshaji bodaboda ambao wengi ni vijana, labda mnatarajia nini na matumaini yenu ni gani hasa katika wakati huu tunapoingia katika serikali ya awamu ya 5 kama kijana? Kwanza kwa majina yangu kamili naitwa Atibu Ahmadi. Mimi pia ni mwana bodaboda, nilifanya kazi ya bodaboda. Kitu ambacho tutarajia kutoka kwa president wetu ambaye kwamba tulimchagua Dr. William Samoei Ruto ni kuwa aangazie sana swala la upande wa mafuta, maana kama mabodaboda tuumia sana upande wa mafuta. Unaweza ona kwamba mwanabodaboda ametia mafuta, lakini ukiangalia ile pesa anayopata kupitia yale mafuta aliyoweka ni kidogo, kwa sababu ile pesa anayotumia kuweka mafuta ni nyingi kuliko ile pesa ambayo yapata kupitia ile biashara yake ya bodaboda. Hilo ndo swala zima ambalo tunataka Dr. William Samoei Ruto ambaye ni rais wetu ambaye anaenda kuapishwa siku ya leo aliangazie sana.
ili swala la mafuta kuwa iende kushukishwa mafuta ili tuweze kupata na sisi kitu kidogo kupitia hizi biashara zetu za bodaboda. Kama venye walikuwa wakisema bodaboda mama mboga, sasa ili bodaboda tuione kweli sasa akitekeleza katika hii serikali yake ya awamu ya 5 kama rais wa hii taifa letu la Kenya. Naam, shukrani sana. Bila shaka ni maoni yao hapa wakazi katika kaunti ya Kilifi, nikiwa katika eneo la Kibaoni. Wamezungumzia masuala mengi muhimu, masuala ambayo wakiweza kumtaka rais anaingia katika awamu hii ya 5 Daktari William Ruto kuweza kuiangazia. Wameelezea masuala ya miundombinu, miundo msingi, wakitaka pia hospitali ziweze kupata dawa ili vile vile wakati watu wanaweza kutafuta yale matibabu waweze kuwa na ule urahisi na kuweza kuona angalau haki yao ya kikatiba kuweza kupata huduma bora inaweza kutekelezwa. Pia vile vile wameangazia masuala ya hali ya kawaida ya mwananchi ili kuweza kuhakikisha kwamba hali yake kimaisha imeweza kuinuliwa. Pia vile vile masuala ya biashara, wakitaka biashara ziweze kuangaziwa. Tukiangazia kaunti ya Kilifi ni mojawapo ya kaunti kubwa ambazo zimejikita katika eneo zima la Pwani, na hapa katika kaunti ya Kilifi mengi ama hali ya kiuchumi ni kwamba kuna uvuvi na pia vile vile kuna masuala ya ukulima na rasilimali nyingi katika kaunti ya Kilifi, na pia vile vile ni mojawapo ya zile kaunti ambazo zinasifika sana katika masuala ya utalii, zikiwa na fuo za bahari zenye kupendeza na hoteli hoteli za nyota 5 wanavyosema katika lugha ya Kiingereza, hoteli ambazo zinakubalika katika rubaa za kimataifa. Kwa hivyo masuala mengi hapa wakitaka hasa pia vile vile masuala ya ajira kuweza kuangaziwa, vijana kuweza kupata ajira. Kwa hivyo ni mengi tu ambayo mweza kumwelezea rais mteule marais anaingia kwa sasa Daktari William Ruto ili kuweza kuyatekeleza. Kwa hivyo tumekita kambi katika kaunti ya Kilifi kukupasha tu jinsi hali ilivyo shamra wakati wanapojitayarisha kuweza kuona rais wa awamu ya 5 akiweza kuapishwa. Kwa hivyo tumekita kambi hapa na tutakuwa tunaweza kukufahamisha mengi zaidi wakati taarifa zinapoendelea kuchipuka. Mwenzangu Manyara kutoka kaunti ya Kilifi, Michael Mwandika, kazi kwako. Shukran sana Michael Mwadinga kwa hayo. We'll continue keeping tabs on various parts of the country as Kenya puts another mark in history, and this is going to be happening at Kasarani. Now let's have a listen into what Deputy President-elect Rigathi Gachagua has to say. It's less and less government in their lives and more services to the people of Kenya. Kenyans are they have quite high expectations, and maybe let me just ask this question. When the Deputy President, William Ruto, who is now President-elect, joined hands with President Uhuru Kenyatta, we saw quite a good relationship, and now you sound so confident about your working relationship with the President-elect William Ruto. How sure are we, or what do you have to show that things are not going to go south like they did in the Jubilee government? Myself and William Ruto have come a long way for the last 20 years. We are buddies and we are friends. One thing about William Ruto, he has no inferiority complex. He will not be bothered that I am a good worker, I'm a performer. He will be quite happy when I perform, so that I augment his work, I complement his efforts. So there is no way me and him can have a conflict, none whatsoever. The conflict between William Ruto and Uhuru Kenyatta was brought about by inferiority complex, because the president had inferiority complex. He was unhappy that William Ruto is a performer, and therefore he wanted to cut him to size. It was unnecessary. I will be bringing energy to the presidency. I will be complimenting Dr. William Ruto. I will be supporting him. He's more than happy to have a good worker, somebody focused, somebody hardworking like himself, so that with the combined effort, because that is what this country needs. This country is in such a bad situation. It needs serious workers. You can't want a deputy who is just there, who is not a worker, who is not a performer. So I want to assure the people of Kenya that the issues we saw between President Uhuru Kenyatta and Dr. William Ruto will not be there. I want to say that with certainty. Me and him have sat and discussed. In any case, he has spelled out my duties quite clearly. And when he does the executive order, number 1, my duties will be clearly spelled. In fact, I'm complaining he has allocated me too much work. I'm already fretting, on the workload. He has confidence in me, and he's giving me serious responsibilities to be able to help him to govern this country and to turn the economy. So I want to tell the people of Kenya to be assured that we'll have synergy, we'll work in a good partnership,
and we complement each other. And mine is to support the president. Mine is to back him up. Mine is to make sure that the roles he assigned me are implemented with military precision. Mine is to make sure that the country is moving in the right direction. And mine is also to keep my ear to the ground, to listen to what people are saying and advise him appropriately. And luckily for Dr. William Ruto, he's a good listener and he takes advice, with humility, and he doesn't take offense when we tell him this and this, what he's doing probably is not right, probably Kenyans are not happy. He takes it in good stride. So, and that is a mark of leadership, the ability to listen, agreeing to be advised, agreeing to be corrected, and agreeing to have a discussion with your juniors. When you respect your juniors and you treat them with respect and acknowledging that they also have some brains, then work becomes very easy. Dr. William Ruto has respect for the people under him. He has tremendous respect for all of us. Even young members of parliament, he gives them time and he listens to them. And many a time he has taken a position, and some junior members of parliament have advised him against it, and he has, with happiness and heartily agreed to the advice. So I am sure that we'll have a government that is full of consultation and consensus, and that is what will make us succeed. By consulting regularly, by agreeing to disagree, by having meetings and staying with our members of parliament, discussing with our governors, having many parliamentary groups meeting, and meetings allowing people to prevail and people to discuss freely so that they can, inform him and he can get better knowledge to assist him in decision making. As the incoming deputy president, do you actually think maybe there should be a constitutional amendment just to make sure that the roles of the deputy president are constitutionally defined, such that we just don't leave it open to be like an assistant of the president? Do you think the roles should be constitutional? Probably in future, but for now it's not necessary. My duties will be well spread out in the executive circular, and me and William Ruto, we have agreed what I need to do. In fact, I am already feeling the heat of what he has allocated me. So for now, it's okay. But probably because of future, you may get another president like Uhuru Kenyatta, who has no regard for his deputy. Probably going forward, that is food for thought. It's something that our lawmakers need to look at so that we don't have a situation like we had between Uhuru Kenyatta and William Ruto. But in our case, because of the kind of personalities that we are fine and we are okay. But for posterity, I think it's food for thought. Maybe before I let you go to join your family in the Thanksgiving ceremony, we saw a letter released yesterday by the Azimio la Umoja president